Всем привет! Сейчас очень популярно делать корзины из пергаментной бумаги. Я тоже очень хотела попробовать сделать такую корзину. И тут, когда я делала очередное расхламление квартиры, нашла старый пакет из ИКЕИ, который был уже слегка потрепан и порван. Поэтому я решила дать ему вторую жизнь и сделать из него корзину. А как я это сделала, смотри в видео. Time to go. I'll be waiting while you're not alone. You know me, I won't be surprised if you leave. I'll wear a disguise. Darling, don't you wait for me. Tonight I won't be coming home for tea. Time to go. I'll be waiting while you're not alone. You know me, I won't be surprised if you leave. I'll wear a disguise. Darling, don't you wait for me. Tonight I won't be coming home for tea. What do you want?
осталась вот такая маленькая, миленькая стеклянная бутылочка из-под сока, и я решила сделать из нее вазочку. Для этого я взяла палочки, которые остались у меня от старого коврика по изготовлению суш, нарезала их нужной высоты, далее снизу приклеиваем палочки вокруг бутылочки на равном расстоянии.
лучше